La mañana del 15 de octubre de 2024 amaneció con una brisa otoñal que mexía suavemente las hojas doradas de los robles centenarios en los jardines del Palacio de Kensington. El sargento mayor James Mitchell, veterano de la Guardia Real con 20 años de servicio impecable, realizaba su ronda matutina de inspección cuando notó algo inusual en el comportamiento de los transones que se congregaban cerca de las verjas del palacio. A las 8:47 de la mañana, los protocolos de seguridad se activaron cuando el príncipe William y Catherine anunciaron una visita sorpresa al cercano Hospital Infantil St. Mary's, acompañados de sus tres hijos. Era una de esas apariciones públicas espontáneas que tanto caracterizaban a la pareja real, diseñadas para acercar la monarquía al pueblo británico. El pequeño George, de 11 años, había expresado su deseo de conocer a los niños hospitalizados después de leer sobre el trabajo benéfico de la Fundación Familiar. El teniente coronel Sarah Henderson, jefa de seguridad del destacamento, recibió la notificación mientras revisaba los informes de inteligencia en su oficina ubicada en el ala este del palacio. Sus 20 años de experiencia en operaciones especiales la habían preparado para este tipo de situaciones imprevistas. Inmediatamente activó el protocolo Delta 7, que requería la coordinación de tres unidades de la Guardia Real, dos equipos de detectives de Scotland Yard y el apoyo aéreo de la Policía Metropolitana. Mientras tanto, en las cocinas del palacio, el chef real Pierre Dubois preparaba un desayuno ligero para la familia antes de su partida. El aroma del té Earl Grey se mezclaba con el de los scones recién hornidos, creando esa atmósfera hogareña que Catherine tanto valoraba para sus hijos. George, vestido con su uniforme escolar azul marino, revisaba nerviosamente las preguntas que había preparado para los niños del hospital, demostrando esa madurez prematura que caracteriza a los herederos reales. El inspector detective Mark Thompson de Scotland Yard llegó al palacio a las 9:15, acompañado de su equipo de análisis de amenazas. Su experiencia de 15 años protegiendo a la familia real le había enseñado que las visitas espontáneas, aunque bien intencionadas, presentaban desafíos de seguridad únicos. La falta de tiempo para reconocimientos previos y el establecimiento de parámetros de seguridad conversion cada salida en una operación de alto riesgo. En el garage real, los mecánicos especializados realizaban las verificaciones finales de los tres Range Rover blindados que conformarían la caravana. Estos vehículos, modificados con cristales a prueba de balas y sistemas de comunicación encriptados, representaban la última tecnología en protección vehicular. El conductor principal, David Walsh, veterano con certifications en conducción defensiva y evasiva, realizaba sus controls prevuelo mientras coordinaba con el equipo de seguridad. La princesa Charlotte y el príncipe Louis permanecerían en el palacio bajo la supervisión de su institutriz, María Barallo, mientras que George acompañaría a sus padres en esta visita especial. Era su primera aparición pública oficial desde el inicio del caso escolar, y los medios de comunicación ya comenzaban a congregarse en los alrededores del Hospital St. Mary's, alertados por fuentes anónimas sobre la inminente visita real. El capitán Robert Davies, responsable del equipo de avanzada, salió del palacio a las 9:30 en una motocicleta BMW policial para realizar un reconocimiento de última hora de la ruta planificada. Su misión era identificar cualquier obstáculo, manifestación o situación que pudiera comprometer la seguridad del convoy real. La ruta elegida, que serpentearía por Holland Park Avenue hasta Paddington, había sido seleccionada por ser la más directa y ofrecer múltiples opciones de escape en caso de emergencia. En la sala de comunicaciones del palacio, el sargento técnico Emma Foster monitoreaba las frecuencias policiales y mantenía contacto constante con el Centro de Control de Scotland Yard. Las pantallas mostraban en tiempo real el tráfico de la ciudad, las cámaras de seguridad de la ruta y los informes meteorológicos. Todo parecía normal. Un martes típico de octubre en Londres, con el tráfico usual de la hora pico matutina. A las 9:45, William y Catherine bajaron al vestíbulo principal del palacio,
donde George los esperaba con visible emotion. El pequeño príncipe había heredado la pasión de su padre por las causas benéficas y llevaba consigo una carta que había escrito personalmente para los niños del hospital. Su presencia irradiaba esa mezcla única de timidez real y determinación que había cautivado al público británico desde sus primeras apariciones oficiales. El sargento mayor Mitchell realizó la inspección final del perímetro exterior mientras los últimos preparativos se completaban en el interior del palacio. Sus ojos entrenados escanearon cada vehículo estacionado, cada transeúnte, cada detalle que pudiera parecer fuera de lugar. La experiencia le había enseñado que las amenazas reales a menudo se escondían en los detalles más insignificantes, en esos elementos que pasaban desapercibidos para el ojo no entrenado. Los francotiradores de la unidad especial habían tomado posiciones estratégicas en varios edificios a lo largo de la ruta, manteniendo comunicación constante con el centro de comando. Sus rifles de precisión L-115A3, equipados con miras telescópicas de última generación, estaban calibrados para neutralizar cualquier amenaza a distancias de hasta 1,500 metros. Estos hombres y mujeres, seleccionados entre los mejores tiradores del ejército británico, representaban la última línea de defensa en el complejo intermedio de seguridad real. El ambiente en el palacio era de expectación controlada. Los empleados conocen la importancia de estas visitas públicas para mantener la conexión entre la monarquía y el pueblo, pero también entendían los riesgos inherentes. Cada salida de la familia real era una operación militar en miniatura, con docenas de profesionales trabajando en sincronía para garantizar que todo transcurriera sin incidentes. Catherine revisó una última vez su agenda con su secretaria privada, asegurándose de que el timing permitiera interactuar adecuadamente con cada niño del hospital sin comprometer otros compromisos del día. Su experiencia en apariciones públicas le había enseñado la importancia del equilibrio, mostrar genuino interés y calidez humana mientras mantenía el protocolo real que la situación requería. A las 10 o'clock horas exactamente, la puerta principal del Palacio de Kensington se abrió. William emergió primero, seguido de Catherine y finalmente George, que caminaba entre sus padres con esa postura erguida que había aprendido en sus lecciones de protocolo. Los tres Range Rover negros esperaban en formación, con sus motors en relineo y los equipos de seguridad en posición. El air matutino llevaba consigo la anticipación de lo que permitía ser una visita memorable, sin que nadie pudiera imaginar los eventos que estaban a punto de desarrollarse en las calles de Londres. El convoy real se puso en marcha exactamente a las 10:05 horas. El primer vehículo, un Range Rover con cristales tintados, transportaba al equipo de seguridad avanzada liderado por el inspector Thompson. A una distancia de 50 metros le seguía el vehículo principal, donde viajaba la familia real, y cerraba la formación un tercer Range Rover con personal de apoyo y comunications. La sincronización era perfecta, resultado de años de entrenamiento y protocolos refinados hasta el último detalle. David Walsh, al volante del vehículo real, mantenía una velocidad constante de 55 km por hora mientras navegaba por las calles de Kensington. Sus ojos alternaban constantemente entre el tráfico adelante, los espejos retrovisores y las comunicaciones que legaban a través de su auricular. A su lado, el sargento mayor Mitchell monitoreaba las frecuencias de radio y mantenía contacto visual con los edificios circundantes, buscando cualquier señal de actividad sospechosa. En el asiento trasero, George observaba con fascinación el despliegue de motocicletas policiales que escoltaban el convoy. Era la primera vez que experimentaba de primera mano la complejidad logística que rodeaba cada movimiento de su familia. William lo explicaba en voz baja cómo funcionaba el protocolo de seguridad, convirtiendo el trayecto en una lección práctica sobre las responsabilidades que acompañaban a su posición real. A las 10:12, cuando el convoy transitaba por Holland Park Avenue, el capitán Davies, que había adelantado en su motocicleta, reportó una situación inusual a través de la radio. Control,
Observo un vehículo Mercedes sedan negro que ha estado siguiendo una ruta paralela a la nuestra durante los últimos 5 minutos. Matricula Papa Victor 6 Charlie Golf. Solicito verificación inmediata. La voz del Sargento Foster Rizono desde el Centro de Comunicaciones del Palacio. Recibido, Alfa 1. Procesando verificación de matricula. Mantenganza alertas. En cuestión de segundos, los sistemas informáticos de Scotland Yard precisaron la información, revelando que el vehículo pertenecía a un empresario londinense sin antecedentes criminales. Era simplemente una coincidencia, pero el protocolo requería verificar cada animalia, por mínima que fuera. Mientras tanto, en el Hospital St. Mary's, el personal médico y administrativo realizaba los últimos preparativos para recibir a la familia real. La doctora Elizabeth Hartwell, directora de pediatría, coordinaba con su equipo para asegurar que la visita transcurriera sin interrumpir las rutinas médicas de los pequeños pacientes. Habían seleccionado cuidadosamente a 8 niños de diferentes edades que estaban en condiciones de interactuar con los visitantes reales. El convoy continuó su marca por Shepherd's Bush Road, donde las multitudes comenzaron a congregarse en las aceras. Los ciudadanos londinenses, alertados por las redes sociales sobre la visita real, sostenían banderas británicas y sus teléfonos móviles, esperando capturar un momento histórico. Los agents uniformados mantenían a la multitud a distancia segura mientras permitían que la emoción del momento se manifestara naturalmente. A las 10:18, cuando faltaban apenas 8 minutos para llegar al hospital, el radar de la unidad motociclizada detectó un vehículo que se aproximaba a alta velocidad por Westway. El oficial James Crawford, posicionado en el puente peatonal que cruzaba la autopista urbana, confirmó la presencia de un BMW azul que viajaba a una velocidad estimada de 120 km por hora en una zona limitada a 50. Control, tenemos un posible código amarillo, reportó Crawford por radio. Vehículo azul, modelo BMW, circulando a velocidad excesiva en dirección sur por Westway. Trayectoria de intersección con nuestra ruta en aproximadamente 3 minutos. El código amarillo indicaba una situación de riesgo potencial que requería monitoreo continuo y preparación para activar medidas evasivas. En el Centro de Comunicaciones, Lieutenant Coronel Henderson activó inmediatamente el protocolo de seguimiento vehicular. Las cámaras de tráfico comenzaron a rastrear automáticamente el BMW mientras los sistemas de inteligencia artificial calculaban múltiples escenarios de trayectoria. Los datos se procesaban en tiempo real, generando alertas que se transmitían instantáneamente a todos los miembros del equipo de seguridad. El conductor del BMW, un hombre de 35 años llamado Marcus Webb, atravesaba una crisis personal que había nublado su juicio. Acababa de recibir una llamada telefónica que lo informaba sobre la hospitalización de emergencia de su hija de 6 años tras un accidente escolar. Su mente, dominada por la desesperación y el pánico, había eliminado toda consideración sobre límites de velocidad o protocolos de tráfico. Solo existía la urgencia de llegar al hospital donde su hija lucaba por su vida. Webb desconoce por completo que su ruta desesperada estaba a punto de intersecarse con la del convoy real. Su BMW, un modelo deportivo que había comprado para celebrar un ascenso laboral, respondía sin vacilación a cada demanda de aceleración. Los sistemas de navegación de su vehículo, programados para encontrar la ruta más rápida al hospital, lo dirigían directamente hacia el punto donde el destino había conspirado para crear una situación de máximo peligro. A las 10:19, el convoy real se aproximaba a la intersección de Westway con Wood Lane, exactamente en el momento en que los cálculos de trayectoria indicaban la posible convergencia con el vehículo en exceso de velocidad. El sargento Mayor Mitchell, sin experiencia le había desarrollado un sexto sentido para detectar peligros inminentes. Sintió esa tensión familiar que precedía a las situaciones críticas. Conductor, reduzca velocidad a 40 km por hora y manténgase en el carril izquierdo. Instruyó Mitchell a Walsh por el comunicador interno. Tenemos un posible interferente aproximándose desde el este.
Walsh, sin hacer preguntas, ajusto suavemente la velocidad y posición del vehículo, mientras sus manos se tensieron imperceptiblemente sobre el volante, preparándose para cualquier maniobra evasiva que pudiera ser necesaria. En el asiento trasero, William notó el cambio sutil en la dinámica del vehículo pero mantuvo su conversación con George sin mostrar alarma. Su entrenamiento en protocolos de seguridad le había enseñado la importancia de mantener la calma ante situaciones de riesgo, especialmente cuando sus hijos estaban presentes. Catherine, igualmente entrenada, continuó revisando los archivos de los pacientes que visitarían, aunque su atención periférica registraba cada comunicación de radio que llegaba desde la cabina delantera. El tiempo parecía ralentizarse mientras múltiples elementos convergen hacia un punto crítico en el espacio y el tiempo. Las comunicaciones de radio se intensificaron, los motocicletas de escolta ajustaron sus posiciones, y los francotiradores en posiciones elevadas reorientaron sus miras hacia la zona de potencial conflicto. Era uno de esos momentos donde la preparación extensiva y el entrenamiento constante estaban a punto de ser puestos a prueba en condiciones reales de máximo estrés. El BMW de Webb apareció en el campo visual de las cámaras de seguridad cuando emergió de debajo del paso elevado de Westway. Su velocidad había aumentado a 130 km por hora. Y la trayectoria calculada por los sistemas de inteligencia confirmaba lo que todos temían. Impacto inevitable en menos de 90 segundos si ambos vehículos mantenían sus casos actuales. Código rojo. Código rojo. La voz del Capitán Davies resonó por todas las frecuencias mientras aceleraba su motocicleta hacia la intersección crítica. Vehículo hostil confirmado en caso de colisión. Activando protocolo de emergencia Omega. En cuestión de segundos, todo el aparato de seguridad real se transformó de una operación de rutina en una respuesta de crisis de máximo nivel, donde cada segundo podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte del futuro rey de Inglaterra. El protocolo Omega se activó con la precisión de un mecanismo de relojería suizo. En el centro de comunicaciones del Palacio de Kensington, las pantallas se iluminaron con alertas rojas mientras la teniente coronel Henderson coordinaba simultáneamente con Scotland Yard, la Policía Metropolitana y los equipos de respuesta médica de emergencia. Su voz, entrenada para mantener la calma en situaciones extremas, transmitió órdenes precisas que se ejecutaban inmediatamente en múltiples puntos de la ciudad. David Walsh, al volante del Range Rover Real, recibió la instrucción más crítica de su carrera. Lobo Alpha, execute maniobra de evasión Charlie Delta. Repito, execute Charlie Delta inmediatamente. Sin vacilar, Walsh activó las luces de emergencia del vehículo y comenzó una maniobra que había practicado cientos de veces en simuladores pero nunca en condiciones reales con la familia real a bordo. El sargento Mayor Mitchell, su experiencia incluía tours de servicio en zonas de guerra. Activó el sistema de comunicación de emergencia que conectaba directamente con el cuartel general de la Guardia Real. Majestad en riesgo inmediato. Activando procedimiento de protección máxima. Inmediatamente, 3 helicópteros de la Real Fuerza Aérea despegaron desde bases cercanas, mientras unidades terrestres adicionales convergen hacia la zona desde múltiples direcciones. En el BMW que se aproximaba a 130 km por hora, Marcus Webb finalmente percibió la presencia del convoy real cuando las luces intermitentes azules de las motocicletas de escolta aparecieron en su campo visual. El shock de la realización lo golpeó como un martillo. Estaba a punto de impactar contra el vehículo que transportaba al futuro rey de Inglaterra. Sus manos se tensieron sobre el volante mientras su pie buscaba desesperadamente el pedal de frenos. Pero la física implacable de la velocidad y la distancia ya había determinado que una colisión era inevitable. El Capitán Davies, montado en su BMW policial, tomó una decisión que definiría el resto de su carrera. Aceleró directamente hacia la trayectoria del vehículo descontrolado, posicionándose como un escudo humano entre la amenaza y la familia real.
Su motocicleta, equipada con sistemas de comunicación de emergencia, transmite su posición exacta mientras calculaba mentalmente el ángulo de intercepción que podría desviar al BMW sin causar un desastre mayor. Control, Alfa 1 iniciando maniobra de interceptación suicida, reportó Davies con voz serena mientras su velocímetro marcaba 95 km por hora en dirección contraria al BMW. Si esta transmisión es corta, informen a mi esposa que la amo. Estas palabras, grabadas automáticamente en los sistemas de comunicación, se convertirían posteriormente en uno de los testimonios más conmovedores del heroísmo de la Guardia Real británica. En el vehículo real, el príncipe William instintivamente extendió sus brazos para proteger a George mientras Catherine se preparaba para el impacto. El entrenamiento en protocolos de emergencia había incluido simulacros de colisiones, pero la realidad superaba cualquier preparación teórica. George, con sus 11 años, observaba la situación con una mezcla de fascinación y terror que reveló una madurez prematura, hirda de generaciones, de liderazgo real bajo presión. Walsh ejecutó una maniobra que los instructores de conducción defensiva habrían calificado como imposible en condiciones normales. Aprovechando las modificaciones especiales del Range Rover, que incluyen suspensión adaptativa y sistemas de tracción militar, logró que el vehículo de 3 toneladas respondiera como un automóvil deportivo. La maniobra llevó el vehículo real fuera de la trayectoria directa de impacto, ganando segundos preciosos mientras otros elementos del plan de emergencia se desarrollaban simultáneamente. Los francotiradores posicionados en edificios circundantes recibieron orden de evaluar la posibilidad de neutralizar las lanzas del BMW sin causar un accidente mayor. El sargento Frank Morrison, veterano de operaciones especiales en Afganistán, calculó rápidamente que un disparo de precisión a las lanzas traseras esa velocidad causaría que el vehículo volcara, potencialmente matando al conductor y creando más peligro para los transeúntes. Negativo en neutralización por tiro, reportó por radio. Demasiado riesgo colateral. En ese momento crítico, el oficial Crawford, posicionado en el puente peatonal, activó los sistemas de emergencia del semáforo en la intersección. Las luces rojas se activaron en todas direcciones mientras sirenas de advertencia alertaban a los peatones para evacuar inmediatamente el área. Simultáneamente, las barreras de emergencia comenzaron a emerger del pavimento, diseñadas para canalizar el tráfico en situaciones de crisis urbana. Marcus Webb, finalmente consciente de la magnitud de la situación, logró reducir parcialmente la velocidad de su BMW a 95 km por hora. Sus frenos, calentados por el uso extremo, comenzaron a mostrar signos de pérdida de eficiencia, pero cada kilómetro por hora reducido aumentaba las posibilidades de supervivencia para todos los involucrados. En su mente, la imagen de su hija hospitalizada se mezclaba con la horrible realización de que estaba a punto de causar una tragedia de proporciones históricas. El sargento Mayor Mitchell, observando que la maniobra de Davies podría no ser suficiente, tomó su propia decisión crítica. Desenfundó su arma de servicio y se preparó para disparar contra el motor del BMW, una técnica extrema enseñada solo a los miembros más experimentados de la Guardia Real. El disparo tendría que ser perfectamente calculado para atravesar la rejilla del radiador y dañar el motor sin causar una explosión que pusiera en peligro a los ciudadanos cercanos. Mitchell a control, preparando disparo de neutralización de motor. Confirman autorización, transmitió mientras adoptaba posición de tiro desde la ventana del Range Rover en movimiento. Era una maniobra que requería no solo precisión excepcional sino también timing perfecto, y que dispondría de una ventana de oportunidad de menos de 3 segundos cuando los vehículos estuvieran en el rango adecuado. La respuesta llegó inmediatamente desde el centro de comando. Autorización concedida, Lobo 2. Usted tiene el disparo. Henderson había tomado la decisión basándose en cálculos de probabilidad que indicaban que el riesgo de no actuar superaba cualquier peligro potencial del disparo. Era el tipo de decisión que los líderes militares entrenan en toda su carrera para tomar bajo presión extrema.
En los segundos finales antes del impacto, múltiples elementos convergen en una secuencia que parecía desarrollarse en cámara lenta. El BMW de Webb, on viajando a velocidad peligrosa pero reducida. La motocicleta del Capitán Davies aproximándose desde un ángulo calculado para absorber parte del impacto. El Range Rover Real ejecutando maniobras evasivas que desafiaban las leyes de la física. Y el sargento mayor Mitchell preparándose para un disparo que podría determinar el destino de la monarquía británica. Las cámaras de seguridad capturarán cada momento de esta secuencia dramática, creando un registro visual que posteriormente sería analizado por expertos en seguridad de todo el mundo. Pero en ese instante, solo importaba la coordinación perfecta entre múltiples profesionales entrenados para proteger la vida de la familia real británica, sin importar el costo personal que ello pudiera representar para cada uno de ellos. El disparo del sargento mayor Mitchell resonó como un trueno en la intersección de Woodlane. La bala calibre .308, disparada desde una distancia de 30 metros, penetró con precisión quirúrgica en el compartimento del motor del BMW. El proyectil, diseñado para penetrar blindajes ligeros, atravesó el radiador y se alojó en el bloque del motor, causando una pérdida inmediata de potencia que redujo drásticamente la velocidad del vehículo descontrolado. Marcus Webb sintió como su BMW perdía potencia instantáneamente. El motor, dañado por el impacto de la bala, comenzó a emitir vapor mientras la velocidad se reducía de 95 a 60 km por hora en cuestión de segundos. Era la oportunidad que el Capitán Davies había estado esperando. Con una maniobra que desafió todos los protocolos de seguridad personal, dirigió su motocicleta directamente hacia el costado derecho del BMW, calculando que el impacto lo desviaría lo suficiente para evitar la colisión con el vehículo real. El contacto entre la motocicleta y el automóvil generó un estruendo metálico que resonó por toda la intersección. Davies, protegido por su traje especializado de Kevlar y materiales balísticos, fue catapultado de su motocicleta pero logró su objetivo. El BMW se desvió 15 grados hacia la derecha, alejándose de la trayectoria del convoy real. Su sacrificio personal había alterado la física del impacto inminente, convirtiendo una colisión frontal catastrófica en un accidente lateral manageable. David Walsh, aprovechando los segundos ganados por la acción de Mitchell y Davies, ejecutó la phase final de la maniobra de evasión. El Range Rover, con su centro de gravedad modificado por el blindage adicional, respondió a las demandas extremas del conductor entrenado. Las llantas especiales, diseñadas para mantener tracción incluso en condiciones de comete, se aferraron al asfalto mientras el vehículo se desplazaba lateralmente, alejándose de la zona de impacto. El BMW descontrolado de Webb, ahora viajando a 45 km por hora y con la trayectoria alterada por el impacto con la motocicleta de Davies, se dirigía hacia la parte trasera del convoy real. El tercer Range Rover, ocupado por el equipo de apoyo, se posicionó deliberadamente como escudo final. Sus 5 ocupantes, todos veteranos de operations especiales, se prepararon para absorber el impacto que protegería definitivamente a la familia real. En el vehículo principal, George había observado toda la secuencia con una mezcla de terror y admiración que reveló su comprensión prematura de los sacrificios que otros hacían para proteger a su familia. William, manteniendo la calma que caracteriza al liderazgo real, sostenía firmemente a su hijo mientras susurraba palabras tranquilizadoras. Catherine, entrenada en protocolos de crisis, verificaba que todos estuvieran seguros mientras mantenía comunicación visual con los equipos de seguridad. El impacto final ocurrió exactamente a las 10:22 horas. El BMW de Marcus Webb colisionó contra la sección trasera del tercer Range Rover a una velocidad de 42 km por hora. La diferencia entre esta velocidad y los 130 km por hora originales representó la diferencia entre una tragedia nacional y un incidente manageable. Los sistemas de absorción de impacto del Range Rover, diseñados específicamente para este tipo de situaciones,
distribuyeron la energía de la colisión a través de la estructura del vehículo. Los 5 miembros del equipo de apoyo, aunque sacudidos por el impacto, reportaron inmediatamente su estado. Equipo trace control, todos operativos después del impacto. Vehículo dañado pero funcional. Requieren asistencia médica para el conductor civil. La profesionalidad de su report, transmitida segundos después de un evento traumático, demostró el nivel excepcional de entrenamiento de la Guardia Real Británica. Marcus Webb, aturdido pero consciente en su BMW destrozado, finalmente comprendió la magnitud de lo que había estado a punto de ocurrir. El airbag había absorbido gran parte del impacto, pero las consecuencias emocionales del incidente lo golpearon con más fuerza que cualquier trauma físico. Había estado a punto de matar al futuro rey de Inglaterra y a su familia, una realización que lo llenó de horror y remordimiento inmediatos. Los paramédicos de emergencia, que habían sido alertados cuando se activó el protocolo Omega, llegaron a la escena en menos de 4 minutos. El primer equipo atendió inmediatamente al capitán Davies, quien había sufrido múltiples contusiones y una posible fractura de costilla por su acción heroica. Su primera pregunta, susurrada a través de una máscara de oxígeno, fue: ¿Está segura la familia Real? Al recibir confirmación afirmativa, sonrió antes de perder la conciencia. El convoy Real, ahora con un vehículo menos, continuó hacia el Hospital St. Mary's bajo escolta masiva. La decisión de continuar con la visita fue tomada por William personalmente, quien entendía la importancia de demostrar que la monarquía no se intimidaba por amenazas o accidentes. George, mostrando una madurez que impresionó a los equipos de seguridad, pidió específicamente visitar también al oficial Davies en el hospital después de completar su compromiso original. En el hospital, la doctora Hartwell y su equipo recibieron a la familia Real con una mezcla de alivio y admiración. Los niños pacientes, completamente ajenos al drama que había precedido a la visita, recibieron a George con la emoción pura que solo los niños pueden expresar. La visita, que había comenzado como una acción benéfica de rutina, se transformó en un poderoso símbolo de resiliencia y determinación real. Las investigaciones posteriores revelaron que Marcus Webb había actuado sin intención maliciosa, impulsado únicamente por la desesperación de llegar al hospital donde su hija había sido ingresada tras un accidente escolar. La familia Real, demostrando la compasión que caracteriza su liderazgo, no solo declinó presentar cargos sino que organizó que los mejores especialistas pediátricos atendieran a la hija de Webb. Esta acción, que se mantuvo privada durante meses, demostró la humanidad que existe detrás del protocolo Real. El sargento mayor Mitchell recibió la Cruz de Gallantry por su precisión excepcional bajo presión extrema. Su disparo, analizado posteriormente por expertos balísticos, fue calificado como imposible en condiciones normales de combate, debido a la precisión requerida desde un vehículo en movimiento hacia otro vehículo en movimiento. El capitán Davies fue condecorado con la Cruz de Jorge por su sacrificio personal que salvó vidas reales. Los sistemas de seguridad fueron posteriormente revisados y actualizados basándose en las lecciones aprendidas durante este incidente. Se implementaron nuevos protocolos para detectar vehículos en exceso de velocidad con mayor anticipación, y se desarrollaron nuevas tecnologías de intercepción que no requieren el sacrificio personal de los oficiales. El incidente del 15 de octubre de 2024, Southeast convirtió en un caso Delaware Studio, en academias de seguridad de todo el mundo. 6 meses después del incidente, George pidió personalmente conocer a todos los oficiales que habían participado en su rescate. En una ceremonia privada en el Palacio de Buckingham, el pequeño príncipe entregó cartas escritas a mano a cada miembro del equipo, demostrando que comprendía perfectamente el significado de los sacrificios hechos en su nombre. Estas cartas, enmarcadas y guardadas como tesoros familiares, contenían las palabras de gratitud de un futuro rey hacia aquellos que habían arriesgado sus vidas para proteger la suya. La Guardia Real Británica había demostrado una vez más que su lealtad a la corona trascendía
cualquier consideración personal. En 4 minutos críticos, en una intersección de Londres, hombres y mujeres entrenados habían ejecutado una operación que salvó no solo vidas individuales sino la estabilidad de una institución milenaria. Era un recordatorio de que, detrás del espectáculo y ceremonial de la monarquía, existen profesionales dedicados que consideraban el servicio a la corona como el propósito definitorio de sus vidas.